As I just gave you an introduction of Yehuda Amishai, he belongs to the country that is known as Israel. Now you can see that brown mark on the map, brown colored this thing which has got Jerusalem, and above that you have, in between that you have the red mark, and then you have the blue mark there. So the brown mark is actually what is Israel right now, and the red mark that you see over there is what is known as Palestine, right? So Israel is the brown colored map given here, and the small red color, this one, the small red color map that you see over here is in between Jordan and Israel, is what is known as Palestine. So above that you have Lebanon, and we have many major countries that surrounds the countries of Israel and Palestine, which marked a kind of progress in civilization of especially the Middle Eastern civilization. We have countries like Egypt, which was considered to be the first Israelite country with the inception of pharaohs in the country, and we also have Jordan, which is considered to be one of the most prestigious theological sites in Western philosophy, along with Syria and Lebanon. So all these places, especially the presently declared capital of Israel, Jerusalem, is considered to be one prime controversial spot in the Semitic belief system, the Abrahamic faith. Abrahamന്റെ ഫെയ്ത്തിൽ എന്താണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ജൂയിഷ് ട്രഡീഷൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. മോസസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജൂയിഷ് ട്രഡീഷൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. അപ്പം മോസസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു സമൂഹമാണ് ഇസ്രായേലിയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക്, അതായത് BC 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മോസസിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മെല്ലെ ജെറുസലമിലേക്ക് പാരായണം ചെയ്യുന്നതാണ് മോസസിൻ്റെ പ്രജകളുടെ ചരിത്രം. And when you look at when you come to the Israel state kingdom, that is in the Middle Ages, that is around 1043 BC, we see that when you look at the United Kingdom of Israel, that is during the rule of the first king. The first king of the United Kingdom of Israel was King Saul. There you can see the name there, Saul and David, around the time of Saul and David. You see the country map here. These are all the countries that actually was considered to be the part of Israel community. And during their time, especially during the time of King David, we see that the Israelites actually lived in harmony along with the Arabs, which had emerged from Saudi Arabia, right, which was called Philistine. Actually, Israel, this particular land was inhabited by different kinds of more than 12 to 13 tribes of people, around 128 acres of land each of different types of people. So when you see that this was the condition of Israel during 1050 BC or so, right? We have King Saul, then comes King David, then comes his son King Solomon. So you know that history. So basically Jewish tradition, the Israelite history actually starts off with the first king of Israel was considered to be King Saul,
Right. I will just go through the history of Saul. This is the picture that I found in the internet of King Saul. Actually, it's just a 17th century painting of King Saul. Now, King Saul was considered to be the first king of Israel, and he was having a very good time ruling the kingdom of Israel for some times. And as you know, the earlier kings were directed by prophets. So they were prophets during the time of these kings who were considered to be their political and religious advisors. അപ്പോൾ എല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കും എന്താണ് അവരുടെ കൺസേൺഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കിങ് സൗളിനും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സാമുവൽ എന്നുള്ള പേര് അറിയപ്പെടുന്നത്. Now we have the Samuel Testament in the Bible, which focuses on the stories of King Saul and King David, the relationship between these two people. King Saul was actually the father-in-law of David. We'll just discuss it later. But during the time of King Saul, Samuel was a prophet who actually gave the political advices. And he gave political advices based on the messages that he received from God. അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളുടെ ബലത്തിലാണ് സാമുവൽ എന്നുള്ള പ്രവാചകന് ഈ രാജാക്കന്മാരോടൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത്, അതായത് 1100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, BC 1100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കിങ് സൗളും അതായത് കിങ് സൗളിൻ്റെ രാജാവാക്കിയത് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫിലിസ്തീൻ ട്രൈബ്, കാട്ട് ട്രൈബായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാട് പിടിച്ച് ഒരു സിവിലൈസേഷനും ഇല്ലാത്ത ആ ട്രൈബൽ പീപ്പിളിനെ കുറച്ചുകൂടി സിവിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇസ്രായേലി കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു ഇസ്രായേൽ, അതായത് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ദൈവം ആരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്? കിങ് സോളിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കിങ് സോളിനെ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നത് സാമുവൽ എന്നുള്ള പ്രവാചകനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ സാമുവൽ പറയുകയുണ്ടായി. ആരോട്? കിങ് സൗളിനോട് പറഞ്ഞു, you have to kill all the prisoners of war എന്നുള്ളത്. That is, prisoners of the war here includes the Philistine people. Right, you don't associate the current Palestine people with the thing that I am saying right now. Okay.